হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো। তো তোমাদের জন্য আবার নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ, একটা আনবক্সিং ব্লগ। আমি একটা ফোন অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি, সেটাই তোমাদের সামনে আজ আনবক্সিং করব। তোমরা দেখো কেমন লাগে, আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। দিস ইজ মোবাইল। এটা হচ্ছে রিয়েলমি 8i। দেখো, এইটা হচ্ছে ফোন, ভেতরে আছে হচ্ছে চার্জার। চার্জার কেবিল, টাইপ সি, আর একটা ফোনের কালার কন্ট্রাস্টটা খুব সুন্দর। পেছনটা দেখো, এটা একটা আনবক্সিং ভিডিও ছিল। আমি ফোন ইউজ করার পরে রিভিউ, আর একটা ভিডিওতে আমি রিভিউ তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো চলো, আজ এই অবধি, আবার দেখা হচ্ছে কোনো নেক্সট ভিডিওতে।